بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. Hi, Assalamu alaikum. So let's start today's class. I hope you're happy, right? നമ്മൾ എന്തിനു ദുഃഖിക്കണം സന്തോഷമുണ്ടാകുമ്പോൾ, right? Great. Anyway, I hope you remember the last class we were discussing about question words, question words, question with phrases, and I was talking about question tags and I was talking about question with auxiliary verbs, right? Means in the first class, in the introductory class, and I told you that I would be giving you the explanation regarding that. Don't you remember that? Anyway, I hope yesterday last class we discussed about like how and different questions, how far, how long, okay, and much, many, everything we discussed. Hope you remember all that. Anyway, today we would like to move to another class. So friends, just read these questions. Today I would like to start in another topic, right? Today let's move to another part. Read the following question. Do you come with me? Does he go home today? Did he come last night? Is it your pen? Was it his bike? Am I? Were they coming back? Okay, all these are questions. But can you find any kind of words like question words what, were, which, when, how far, how long, how many, how much, anything else? Can you find from this? No, you can't find. But still it's question. I mean this is interrogative sentences, as we tell. We have to use that grammatical term, interrogative sentences, right? I hope you can see the question mark here. Look. Okay, and in the beginning, I hope you remember the word. See, you can see the word do, did, does, I mean other forms of, and you can see is, was, am, I, and were. And we have another questions also. I'll be talking about it. See, so understand there are other ways of making questions. There are lots of ways to make questions. Like if I want to ask you any question, I have to change my expression like I like apple, so you like apple, for example. You like apple? So that's a question, right? Like that we can make many questions with our expressions, okay? But with words also we can make questions. So such words are here. Like we can make questions with do, did, does, is, was, am, and were, and there are another words also. I'll be coming to that. Just come to that. I'm not explaining it today. I am not going to a broad explanation about all the questions, but you will understand it very simply. That's why I will be stopping the class very soon also, okay? Because last class also we took almost 13 minutes, okay? That was such a simple topic anyway. You have to listen. You have to listen to that class, okay? So coming to the another form, has he done it? Have you gone there? Have. So look at these three words. Means coming from the same one, have. I will be explaining about it in coming slide. I hope you just watched all this class, all these questions. So I 1, 2, 3, and with were we made a question. Let's count. There are many ways of questions. Like with, has, have, had, am, is, are, was, were, do, did, does. Okay, simply telling am, is, are, was, were, do, did, does, has, have, had. Okay, so with all that we made questions. So what grammatically or using a technical word, what we will use for such questions, and
when we form questions with all that words, what we have to consider and what we have to be aware of, okay, that we will be discussing today. I hope that's fine and that's clear. Okay, so again coming to the next part. So here note the words am, is, are, was, were, do, did, does, have, has, had. Okay, what grammatically we call all these words auxiliary verbs. Tell me, auxiliary verbs. Repeat after me, auxiliary verbs. So there are, basically you have to understand something. There are noun, there are verb, there are auxiliary verbs, or we can call it helping verbs also. Okay, auxiliary verbs or helping verbs. Listen, I hope you understand the difference between noun and verb. I know many of you are very good at English, very good in speaking English. No, many of you are coming out of CBSE classes and English medium schools. Still, my duty, or I still believe that I have to teach and I have to train the last student of your class. So my class is to the last one. I will be talking the very basic things to everyone. Okay, because we have to consider for people like they got advanced language, they already know English, they don't need even my help. Who need my help? The last one from your class. That's why I'm talking the basics. Noun, already you have studied in your Nahwul Wali about is, fi'l, harf. See, there is a simple technique. If you are ready to study the grammar of one language, and if you know the grammar of one language, it's very easy to study the grammar of another language, because you will get the terms when you compare between. Okay, if you know the is in Arabic, it's easy to understand noun in English, and if you know the fi'l in English, it's very easy to understand verb. Suppose I would like to give you a small talk about verb and noun. See, what do you mean by noun? Noun means names. പേരുകളാണ് noun. ഞാൻ ഈ auxiliary verbsനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ you should know what is noun and what is verb. For example, I tell pen. Okay, നമ്മൾ ഏതൊരു ഈ ഗ്രാമർ പഠിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ചില ടെക്നിക്കൽ വേർഡുകൾ ഉപയോഗിക്കും. ഇപ്പോൾ ഒരു കാലവുമായി ബന്ധപ്പെടാത്തതിനെയാണ് നമ്മൾ നൗൺ എന്ന് പറയുക എന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ കാലത്തോട് ചേർത്തി പറയാൻ പറ്റാത്തതിനെ നൗൺ എന്ന് പറയും, കാലത്തോട് ചേർത്തി പറയുന്നതിന് പിന്നെ വെർബ് എന്ന് പറയും. ഇപ്പോൾ ലൈക്ക് ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ട് ടു റൈറ്റ് പെൻ, പെൻസിൽ ആൻഡ് മാർക്കർ, മെനി നൗൺസ് ആർ there. Okay, and I would like to give you another verb like come, go, sit. അപ്പോൾ ഈ കാലത്തോട് ബന്ധപ്പെടുക എന്നുള്ളത് നോക്കൂ, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ഇന്നലെ വന്നു, നാളെ പോകും, ഇന്ന് വരും, ഇന്ന് വരാം. അങ്ങനെ ഇന്ന്, നാളെ, ഇന്നലെ, ഇപ്പോൾ എന്നതിനൊക്കെ ചേർത്തി he will come today, he will go tomorrow, and can I sit now? ഇപ്പോൾ ഇരിക്കാൻ പറ്റുമോ? അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഈ വാക്കുകളെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാം. ഉദാഹരണം yesterday ചോദിക്കാം, now എന്ന് ചോദിക്കാം, tomorrow എന്ന് ചോദിക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പേന, ഇന്നലെ പെൻ, ഓ നാളെ പെൻ, ഇപ്പോൾ പെൻ, നമുക്കങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുമോ? We cannot say that. So understand the difference. ഈ കാലത്തോട് ബന്ധിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാലൻ, never think so. It's very simple. Okay, simple logic. So this is fine. You understand noun എന്താണെന്ന്, പേരുകൾ. വെർബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ഷൻസ്, പ്രവൃത്തികൾ, ചെയ്യലുകളാണ്. റൈറ്റ്, വി വുഡ് ലൈക്ക് ടു ടെൽ ഗോ, സിറ്റ് ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ്. ടോക്കിംഗ് ഇൻ ദ ക്ലാസ് ആൻഡ് മേക്കിംഗ് എക്സ്പ്രഷൻസ്, ഓൾ ആർ ആക്ടിവിറ്റീസ്. അതാണ് വെർബ്. സോ ഓക്സിലറി വെർബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മിയർ ആക്ടിവിറ്റീസ് അല്ല, ഹെൽപ്പിംഗ് വെർബ്സ് ആണ്. ചില സെന്റൻസുകളിൽ, ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ സെന്റൻസുകളിലും ഒരു വെർബ് നിർബന്ധമാണ്. അപ്പോൾ അതിന് ചില സെന്റൻസുകളിൽ ഇതായിരിക്കും വെർബായിട്ട് വരിക. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സെന്റൻസിനെ നെഗറ്റീവ് ആക്കാൻ, ഒരു സെന്റൻസിനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്കാൻ ഈ ഓക്സിലറി വെർബ്സ് ഉപയോഗിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽപ്പിംഗ് വെർബ്സ് ഉപയോഗിക്കും. ഓക്കെ, ഐ ഹോപ്പ് ദാറ്റ്സ് ഫൈൻ. യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഓൾ ദാറ്റ്. ഓക്കെ, anyway we are just moving to another part. Okay, that was clear. I think that was clear for you. Look at this.
നമ്മൾ ഈ ഫോമുകൾ പറയുന്ന പേര്, ഈ ആം, ഈസ്, ആർ, വാസ്, വേർ എന്നതിനെ പറയുന്ന പേര് ബിയുടെ ഫോമുകൾ എന്നാണ്. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? ഇതിനെ നമ്മൾ ഹാവ് എന്ന് പറയും, ഇതിനെ ഡു, ഡിഡ്, ഡസ്. അപ്പോൾ ഓക്സിലറി വെർബ്സ് മെയിനായിട്ട് ഡു, ബി, ഹാവ്. ബിയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഓൾ ദിസ്. ഓക്കെ, സോ ബിയുടെ ബ്രാഞ്ചസ് ആം, ഈസ്, ആർ, വാസ്, വേർ, ഡു, ഡിഡ്, ഡസ്. ദാറ്റ് ബി, ഡു, ഡിഡ്, ഡസ്, ഡു, be, have. So auxiliary verbs എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. So we are just moving how to make questions out of this. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതുകൊണ്ട് questions ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇനി ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ഐ ഹോപ്പ് ദാറ്റ്സ് ഫൈൻ. സോ വിൽ ബി മൂവിങ് ടു ദാറ്റ്. സോ നമ്മൾ ഇനി കിടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആം, ഈസ്, ആർ ഇതുകൊണ്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന ഭാഗത്തേക്കാണ്. സി, am, is, are the present tense of be. I already told you what is be form. So this is a present form of that one. There are other uses also for this, but here we discuss only the questions. Auxiliary verbs, there are many usages in grammatical term, like if you want to make a sentence negative or anything, and if you want to make a stress, or we have many use. We will be discussing that about auxiliary verbs and its usages. Now we are just discussing here only one thing, that is how to frame question out of this. Look at this. Am എന്ന വാക്ക് we always use with I. Just leave that, like am I, ഞാനോ. Okay, like aren't I, ഞാനല്ലേ. That's, you leave it, don't remember about it. Okay, is with singular subject. ഈസ് എന്ന വാക്ക് നമ്മൾ എപ്പോഴും സിംഗുലർ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഉപയോഗിക്കുക. അത് ഒരു ആളെ കുറിച്ചാണ് ചോദിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വസ്തുവിനെ കുറിച്ച്, അവൾ, അവൻ തുടങ്ങിയതിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് ഈസ് എന്ന് ഉപയോഗിക്കുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഈസ് ഹീ കമ്മിങ് ടുഡേ. അപ്പോൾ ഹീ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളല്ലേ, അവൻ വരുന്നുണ്ടോ, മീൻസ് ഇറ്റ്സ് വൺ പേഴ്സൺ, റൈറ്റ്? ലൈക്ക് ഈസ് ഷീ എ ഡോക്ടർ, അവൾ ഡോക്ടർ ആണോ? സോ ദിസ് ഈസ് ആൾസോ വൺ പേഴ്സൺ. ഓക്കെ, സോ ഈസ് വിത്ത് സിംഗുലർ, സിംഗുലറിൻ്റെ കൂടെ മാത്രമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഈസ് ഉപയോഗിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഈസ് റഫീഖ് എൻ എഞ്ചിനീയർ, റഫീഖ് ഒരു എഞ്ചിനീയർ ആണോ? ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഇഫ് യു ലൈക്ക്. സോ ഇത് ഒരു ആണാവാം, പെണ്ണാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ നേം. ഇസ് ഇറ്റ് യു? ഓ, ഇസ് ഇറ്റ് ദാറ്റ്? ഓ, ഇസ് ഇറ്റ് എൻ അംബ്രല? ലൈക്ക് ഇറ്റ്, ലൈക്ക് ഇറ്റ്, ഹീ, ഷീ തുടങ്ങിയ വാക്കുകൾക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് എന്ത്, നമ്മൾ ആം, ഈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്ലൂരലിൻ്റെ കൂടെയാണ്. പ്ലൂരൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, വൺ പ്ലസ്. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ യു എന്ന വാക്ക് നോക്ക്. യു എന്ന വാക്കിന് there are two meanings, like if I am talking to you individually, you are you, and if I would like to talk with every class, you, how are you? If I ask the word question, how are you, to one person, that you means one person. But if I ask to all the class, that all members. So that's why you always we consider as plural. So you, even though if we want to ask to one, are you the guest, are you that person? Like നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കേണ്ടി വരും, നീ ആണോ അത്? Like, okay, so are they coming? For example, we are just doing something in our classroom, so teachers will be making their right. So you just told someone to stand outside, and he was looking all over. So when your expression changed, the people ask, are they coming? Teacherമാർ വരുന്നുണ്ടോ? Like that. Okay, are they coming? They എന്ന വാക്ക് നോക്കൂ, സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന വാക്ക് നോക്കൂ, you. All these are considered as plural form. Okay, that's why we are using the word are. Are you there? For example, am I audible? Am I, നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ചോദിക്കില്ലേ, ആമിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ am I audible, കേൾക്കുന്നുണ്ടോ, എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ, am I ready, ഞാൻ റെഡിയാണോ? ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ആർ യു ദേർ, നിങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടോ? ഓക്കെ, ആർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ്, കുട്ടികൾക്ക് ക്ലാസ് ഒക്കെ കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമുണ്ടോ? ലൈക്ക്, ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് ആം, ഈസ്, ആർ. ഓക്കെ, വി ആർ ജസ്റ്റ് മൂവിങ് ടു അനദർ പാർട്ട്. ഓക്കെ, ഹിയർ വി വുഡ് ലൈക്ക് ടു talk about was and were. See, was we use with past, were also we use with past, but in plural. Okay, plural, singular, plural, past, present, ഇത്തരം വാക്കുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഗ്രാമർ എടുക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കും. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ഗ്രാമർ, ബട്ട് ദിസ് ഇസ് ഡേ ടു ഡേ ലൈഫ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളാണ്. സെയിം ടൈം യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വെൻ യു സ്പീക്ക് എറർലെസ് ഇംഗ്ലീഷ്, യു നീഡ് ഓൾ ദിസ്. ഓക്കെ, used in past question, was we use only with a singular? Was it your pen? So your pen is only one pen. So if you want to ask pens, for example, then you have to ask
were it your pens? Because were we use in the past, adinte pen ayirno. For example, somebody has broken a pen in the classroom, and I have broken a pen in the class today. Tomorrow somebody coming and asking me, did you broke my pen? Oh, was it your pen? adinte pen ayirno. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പിന്നെ മറ്റ് കുറേ ചോക്ലേറ്റ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എൻ അൺകൗണ്ടബിൾ വൺ സോ മെനി പെൻസ് ഒരുപാട് പേനകൾ ഞാൻ പൊട്ടിച്ചു. അപ്പോൾ വേർഡ് ഇറ്റ് യുവർ പെൻസ് നിൻ്റെ പേനായിരുന്നു. ഐ ഡോണ്ട് നോ ദാറ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, സോ വാസ് ഇറ്റ് ഹഫീഫ് അവളാണോ അത് ചെയ്തത്? വാസ് ഇറ്റ് ഹി അവനായിരുന്നോ? വേർ വി യൂസ് വിത്ത് പ്ലൂറൽ ഫോം മീൻസ് 1+. ഓക്കെ, were they ready? For example, somebody called me for a class to take a speech. I'm not a public speaker anyway, but for example, okay, because at least in the examples I can be public speaker. Somebody called me for a public speaking, but I thought they were not ready, audience were not ready, so I skipped the class. Then the authorities called me, man, we called you yesterday and you kept the appointment, you didn't come, what happened? Then I will be asking, oh, were they ready? അവരൊക്കെ റെഡി ആയിരുന്നു. Unfortunately, I'm sorry. Okay, I miss it. So were they ready? Were teachers excited? Okay, for example, as a student, I made a very good presentation in the classroom, and I was waiting outside for the comment from the teachers. Then one of my friends, many teachers were there for my demo class to see of my presentation. So I asked one of my friends. He told, oh, teachers are really excited to see your class. Oh, were they excited? Were teachers excited? ശരിക്കും അത്ഭുതപ്പെട്ടിരുന്നോ? Like that we will be asking. Such questions we use were in case of plural. So look, teachers, they is a pronoun of plural. Okay, so I hope am, is, are, was, were is clear. Now we have to move do, did, does. Okay, do you എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ്. We always ask that question. See, look at this, do, did, does. Do, does എന്ന പദം ഫസ്റ്റ് അത് തേർഡ് പേഴ്സൺ സിംഗുലർ. ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ, സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ, തേർഡ് പേഴ്സൺ ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ, സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു നീ അല്ലെങ്കിൽ യു നിങ്ങൾ, തേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹി അവൻ, ഷീ അവൾ, ഓക്കെ, ഇറ്റ് അത്, ദാറ്റ് അത്. That all comes like third persons. Okay, so third person singular form ന്റെ കൂടെ ഇപ്പോൾ they എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ തേർഡ് പേഴ്സൺ അവർ എന്നാണ്. പക്ഷെ അവർ എന്നുള്ളത് എന്താണ്? പ്ലൂരൽ. The word they is plural, same time the word he she is singular. So with third person singular we would like use the word does. Okay, does he come? Does it? Okay, does Jabir go? Understand one more thing. നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ ഡൂവിൻ്റെയും ഡിഡിൻ്റെയും ഡെസ്സിൻ്റെയും കൂടെ നമ്മളെപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. അതായത് അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെയിൻ വെർബ് എപ്പോഴും ബേസ് ഫോം ആയിരിക്കണം. ഇപ്പോൾ കം ആണെങ്കിൽ കം തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. നെവർ മേക്ക് ഇറ്റ് കം, കെയിം, comes, never make it, because we would change the tense in do. ഡൂവിൽ നമ്മൾ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തും. ഡു ആക്കണോ, ഡസ് ആക്കണോ, ഡിഡ് ആക്കണോ, നമ്മൾ ഡൂവിൽ ചെയ്യും. അതിനുശേഷം വരുന്ന മെയിൻ വെർബ് നിങ്ങൾ മാറ്റുകയേ അരുത്. You never change the main verb in the do, did, does questions. Okay, so does he come? Does Jabir go? So do you study well? Here is also we use the word study. Come, look, these are base forms. We all use here base forms. And do they attack us? Oh, do they attack us? Like that we will be asking. So look at the word they. I told you the word you always use it as plural. And did we use in the past tense? Did you come? So look at the word. Here we use the word come. Does he come? Avan vanno? Avan varumo? Like did he come also we use the same word come here. Why? Because we made change word. We made change here in the did and this. We don't have to make change in the main verb. Is that fine? Great. Anyway, did they do that? Look at the word here. Do we use as a main verb. Okay, so that's about do, did, does. I hope you understand the word am, is, are, was, were, do, did, does. I hope that would make it fine. So understand always, we will be talking about has and have in the next class. Thank you so much for watching the class.